muy la am solo kon nag mbokk yi fa lay jaaree rek ñoo ak yéen ci des ci programme bi maa leen ko doon wax ne fi ñu toll nii ñu ngi ci jamonoy élection fii ci Amérique ni may def mooy maa ngi am suñu doyen sëñ Ablaye Thiam ci ligne bi wante tamit ñu ngi am suñu mbokk suñu sister suñu lépp sister Cordel mu ngi ci ligne bi mais damay bàyyi sëñ Ablaye Thiam mu nuyoo introduire ko su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi dina nekk lu am solo sëñ Ablaye Thiam bisimilah ñu ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay. salaamaaleykum. waaleykum salaam Alaaji Ndaw. ñu ngi lay fay bu baax ci après maa ngi leen nuyu man Ablaye Thiam di nuyu sa auditeurs yëpp. bisimilah. di leen nuyu bu baax a baax di nuyu itam Codel mi nekk ci ligne bi. di leen wax itam bokk sénégalais yëpp ak bokki africain yi ak bokki noir américain yi. ak espagnol yi ak tubaab yi yëpp New York yëpp daal ñoo ngi leen di nuyu. di leen xamal ne leen dañu leen soxla bi soxla jotee ndax dañ leen soxla tey ëllëg da ngeen ñuy soxla bu baax a baax. maa ngi introduce nag kenn ki xam ne 36 ans maa ngi moom ñu ngi nekk fii ci Amérique. 36 years. waaw 36. ñu bokk fu ñu dëkk bokk nekk bokk lépp loo xam ne soxla naa ko ci city New York bi mu nekkee ci chief staff biir parking. yore biir parking de secrétaire am di Codel Claire. yéen Sénégalais yëpp africain yëpp ngeen xam ko. te moo tax tey ma soxla leen Codel soxla leen man mi boppam ma soxla leen. moo tax tey ma dugg ci rajo Alaaji Ndaw pour présenter leen kan mooy Codel Claire. ci fii ñu dëkk ci Harlem. ak fii ñu dëkk ci New York. bokk yéen muy Manhattan. li ma leen di sant nag mooy dama leen soxla tey. waaw léegi ñu bàyyi ko waaye dama leen di soxla kon. Alaaji Ndaw maa ngi lay delloo li ñuy wax ci kanam. waaw ñu bàyyi ko mu nuyoo su ko defee après nga ñëwaat wax ñu lu tax ñu war ko jàppale. Sister Cordel, you heard the introduction from your friend, your brother, our brother. Somebody that we all respect in the community, Brother Abdoulaye Thiam. He said some wonderful things on your behalf, and we can witness it because we are also know for a fact that throughout all these years, you're always present for the African community, the Senegalese community, the Gambian community. I just want to give it a chance to say hello to our listeners, and then we'll take it from there. So, good morning, listeners, and thank you, Abdoulaye Thiam. He's been a friend over the years, a hard worker, representative for his community through the years, and it's been an honor and a pleasure to work with him and you to better your community and the broader community in Harlem and beyond. So thank you so much for having me on your show this morning. Yes. It's a pleasure to be here. Yes, I just want to let people know that today you are here in a different way, because the last time we was talking about you, I remember President Ibrahim Sow, whom you know also, did call me and say, I'm willing to pay for the hours so you can invite my sister, which we did. But at that point, what was you running for in the premiere? I was running for city council earlier this year. He was running for city council earlier on this year. All right. Yes. And now something where we have something bigger, if I may say it. And what are you running for right now? Well, now I'm running for state senate. State senate. For this district. And I am currently the Democratic nominee. Great. And I am very excited about that. I didn't win the city council race, but God had other thoughts and other plans. Sure. Our Senator, Brian Benjamin, was elevated to Lieutenant Governor. Lieutenant Governor. And the seat became vacant, and I put my hat in the race. And it worked out that I became the Democratic nominee, which I'm honored and humbled to have been selected. And now, currently, you can vote for me for New York State Senate. Early voting began today, and it continues until the 31st of October. Tomorrow, the polls open from 8 a.m. to 5 p.m. There's a different schedule every day, but you can find it on New York City Votes what the schedule is. And if you don't make any of the 9 days of early voting, you can vote on November the 2nd, which is Election Day, Tuesday Election Day from 6 a.m. to 9 p.m. 9 p.m.
So basically, if you just let me summarize it. Wala sëñ Ablaye ma bàyyi nga summarize ko ci wolof. waaw. li mu wax wala baal mi summarize ko nga ñëw. waaw donc soxna si ngeen di dégg nii muy Sister Cordel du gan ci dëkk bi du gan ci koñ bi du gan ci communauté sénégalaise bi du gan ci communauté africaine bi macha allah. nekk na koo xam ne nii ñun ñëpp xam nañ ko moo doon ànd ak ki nga xam ne moo doon Senator Bill Perkins State Senator Bill Perkins yàgg ak moom lool wante moom am rôle bu am solo boo xam ne daf ko def fii ci ñun ànd ceeg ñun ñëpp macha allah xam nañ ko. ci première yi maa ngi koy wax sànq ne président Ibrahima Sow dafa moo mu ñëw minima dinaa jënd 1 heure de temps pour Sister Cordel. boobu mu ngi doon bëggoon nekk city council yàlla dogal mujj ko nekk waaye yàlla jox lu gënati ki nga xam ne nii moo nekkoon state senate yàlla dogal ñu def ko lieutenant governor kon place bi nga xam ne ni kenn nekk fa woon moom yàlla dogal moo fa nekk fi ñu toll nii léegi nag dañoo war a continuer parce que kooku tamit dafa roon war a ran ci élection yi jëm nii muy ci novembre 2. donc li ñu leen di ñaan moom tamit mu leen koy ñaan mooy képp koo xam ne yaa ngi dem ci jour élection yi state senate na nga xool Cordel Clear ndax ñun moom lañ xam moom it ñun la xam bokkul ci ñi nga xam ne dañuy ñëw bu ñu dox di nëbbatu ci biir communauté bi ci biir Harlem ñëpp xam nañ ko macha allah waxuma ko parce que dafay nekk. donc daal képp koo xam ne nii yaa ngi war a dem vote ji muy ci early vote yi wax na ko léegi suba ba ci 5 heures bu dee da ngeen bëgg a voter early vote mun ngeen dem voter c'est boo leen dem di voter boo leen di tànn ki nga xam ne nii bien sûr bu dee pour maire New York moom ñun ñëpp xam nañ ne Eric Adam la mais bu dee state senate ñun ñëpp nañ voter ki nga xam ne nii moo di Sister Cordel Clear. Before I come back to you, sister, I'm just going to give a chance to brother Abdoulaye Cham to give us more info about why we should vote for you. Because brother Abdoulaye Cham, he's somebody that we respect and that we know him for many, many years. It would be great for him to give us details, reason why we should vote for you. Sëñ Abdoulaye, bismillah. Waaw, lu tax ñuy vote for Cordel bari na mën naa ci lim ay quelques affaires te loolu dafay taxaw ëllëg. borom restaurant yi dañu war a woot ndax buñ ci restaurant yëpp bu ci jëm sa am problème rek ci Cordel laa doon dem mu nekk ci sénateur bi wala mu nekk ci city council bi. mu fi ñoom carré rang la ñoom ñëpp pour ñoom ñu jot leen pour ñu jox autorisation restaurant yi. bu dee ci kër yi itam ñi nga xam dañuy soxla ay appartement ëllëg. waaw ndax affaire bi fay baag la rek fay baag. fay baag mooy leble. loolu leble dañ la koy fay. dëgg la loolu moom moo tax mu ni ma ciy wax. yàlla nañuy leble jàmm ñun ñëpp ñu ngi ci sonn. ndax ëllëg ak ci biir da ngeen naan da ngeen soxla appartement. ci site bi da ngeen soxla kër ci site bi. da ngeen soxla cooc ci site bi da ngeen soxla place ci site bi. dañu soxla suñu doom yi wala suñu njaboot yi jàng ci école yi. loolu dafa bokk ci am important xale yi war a dem ci collège yi. xale yi nga xam ne itam dañu war a bokk ci yeneen compétition yi ci sport bi wala ci leneen loolu lépp cité bi da ciy am soxla. te bu boobaa daf ñu ci mën a dimbale bu baax a baax. bu boobaa man tam sama kàddu de mën a am su ma jógee dem fëgg buntam. dina ma mën a ubbil bunt yi pour li africain yi soxla wu surtout rawatina sénégalais yi. ma soxla ñaar. bisimilah du wot bi ak itam fi ñu toll nii dañuy soxla xaalis. waaw ndax lu ne. war nañ ko defal fundraising kon. ma ne ko war nañ ko defal moom it. fundraising incha allah. léegi dinañ soxla xaalis tàmbale nañ. ku am sa $100 ku am sa $150. surtout nag kër association murid yi daayira murid bi daayira tijaan bi daayira ñaseen yi daayira yëpp. ñëpp war a joxe commission yëpp kenn ku ne war nga mën a joxe. incha allah Sénégal yi dawal taximen yi yéen a ngi am ay problème. surtout taximen yi yéen ñi ngi am ay problème ci seen taxi. ñi ngi am ci problème yu bëree bëri. su ne léegi am nañu 1000 sens boo xam ne dañ ko war a mën a exploiter. ku am sa $20 ku am sa $30 ku am sa naan ñëpp dañu loolu lépp na communauté sénégalaise bi moo def lii. d'accord ci sénateur. loolu kañ lañ ko mën a li ci des mooy wax nga ko. waaw mooy wote bi lu am solo la. waaw Sénégal yëpp xale yi bari nañu
Sénégalais yi bari na ñu jéem a woote comme noonu nga ko waxee. ñu woote ko Colonel Kéré. Eric Adam mooy maire bi. ñu woote ko waaye nag. Sénat bi. mooy Codé ñaar na lii maire bi la lépp ci New York la waaye nag kii maire New York la lii mooy côté gouverneur. waaw côté gouverneur fu la Codé jëm. d'accord côté boobu dafa am doole bu baax a baax. ci taxi yi. taxi yi ñuy dawal. ak wàllu immigration tamit. ngeen di fay. taxi yi ngeen di fay ARS bi ngeen mën a waxal. kooku step boobu moo ko mën a doxal mooy Codé. affaire green card yi ñuy wax wala affaire këyit yi ñuy soxla. wala lépp loo xam da nga koy soxla ci affaire administration bu jëm ci fédéral gouvernement. kooku step étranger moom moo ko mën a dox. dëgg la. waaw moo tax ma leen di ñaan Sénégalais yëpp africain yëpp. lu waaye am. soo ñëwee foo ko mën a joxe man foo ma woo nga ñëw jox ma ko. su la neexee nga waaxu itam ba ci bureau. waaw non sëñ Ablaye loolu dañ ciy liggéey ma ak yow. ñu fexe ba raisal ko fund moom tamit. Sister Correl, I was just telling Brother Ablaye we're gonna join hands, see how we can raise fund for you because you deserve it. Somebody's calling. Let me see if they want to say something. Mbokk mi rapidement. waaw waaw xam naa waa ci kanam incha allah imam. jërëjëf voilà. jërëjëf kon I think I'm gonna work with Brother Ablaye because you are a sister that we respect and me personally mbokk yi maa ngi leen di wax ne li may wax ni lu ma leer la des fois dama doon ñëw fëgg ci buntu bi borom kër gi bañ ma ibil moom mooy ñëw ibbi na ma toogal fexe ba ma toog ak moom. def na ko du benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon. I was just letting them know that so many times I came to the office building, state building, and sometimes the time was so hectic, but you always managed to tell me, be patient. I will make sure that you sit down with Brother Bill Perkins. And many times, whenever we need you, not just me, but personally me, something that I could say. And it goes the same thing with my wife. There's so much they care about you. The ladies, they loves you. So you are somebody that we must make sure that you'll be the winner for the best interest for the community in general. Anything you want to add to that before we come back with Brother Abdullah Cham? Yes, I just wanted to say thank you, and please look on your ballot. You're going to have 2 pages. It's going to be long. Please vote all Democrats all the way down, the mayor, the controller, the council, and other races also on there. But at the bottom is special election, and you will see my name, and I'm the Democrat. Please vote for me, Cordell Clear, Democrat. If you need help finding it, ask someone for help. Just make sure that we come out strong and we send a very important message because I'm going to have another race next year. Inshallah. I'm filling a vacancy for this year, but the race for the seat will naturally occur in June of next year. There's going to be a primary. We'll get it done. So we don't have a lot of time between this election and the primary election. So we want to send a strong message now, and we do have to raise funds because we're going to have to come back again in June. We have a lot of outside interests who have already said that they are going to run for the seat, and I have every confidence that with your help, Inshallah, we will be able to protect it and we will be victorious. And when was the last time you was in Senegal, sister, if I may ask? 2010. MashaAllah. Can you explain our people? They are not used to raising fund. Can you let them know how it is so important? Because I talk about it all the time. Brother Abdullah Cham talk about it all the time. Others members in the communities talk about it many times. But if they hear it from you, they will understand. Can you let them know in politics in America, it's important the people to reach out to their pocket and come up with the money and do the funds, raise fund for the politician. Right. Yes, it is very important for a few reasons. Number one, all the flyers you see, the posters, the ads, things that you may see that promote the campaign costs a lot of money. And you can't really go to just anybody to get the work done because we are legislators, because I support unions. I support union labor.
We often go to union print shops, and we want to make sure that people are paid fair wages. Yes. So even what we purchase in terms of advertising and printed material and posters is done by people, by unions who are paying people a living wage. Yes. In addition to that, it shows. It's a show of strength. It is one thing for people to say to you that they support you, but when they put their money behind you, that means more. That's right. It means more. It means that people are willing to invest in you and to invest in your message. Sure. And so it's really important to have that money. And we have other people, again, like I said, who are coming from outside of our community. Yes. And they are supported by special interests often. See that? Yeah. Even people in our community are sometimes supported by special interests, big developers and others who want them to go in and work for them. True. And it's hard to fight that money. Yes. It's hard to fight that money when you're fighting for the people. So I'm a voice of the people, and I'm fighting for the people. True. And the big interests don't want that. They don't want that. So they fight against you. So therefore, we have to come in. Money. We have to come in and get your back, and then make sure that we raise that money. I'm sure we're gonna make that that happen. Inshallah. I'm sure. Yes. I have brother on the air before I come with brother Abdoulaye Cham. Kubach, bismillah. Elijah, just want to thank you for the good job you're doing for the community. Thank you, brother. Michel Lemaire. I want to thank Brother Abdoulaye Cham also for everything he's doing for this community. True. And also I want to thank Ibrahim Sow, who's paying the air time for us so we can share this message, this important message that will help our community to be involved of everything happening. We congratulate you, Sister Cordell, and we will support you financially, and we will support you with praise. Yes, very important. With the praise is very important. Yes, also. Most important. Yes, we must pray. Yes. So if you win, that means we win. If you win, that means I win. That means Elijah win. That means everybody win. Yes. So we all the winner. God bless you and keep doing the good job. Thank you. I'm calling all the community people who are listening to the radio to share this information to the kids, everybody. So we can and how much will you give as to support her? Inshallah, I will put as much I can do to help support her. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. All right. So brother Abdoulaye Cham, so ñu tëj kon pour tey. I'm sure we're gonna have you next week again. So brother Abdoulaye Cham, the last word for tonight. Waaw, xam nga hélas. Li ma wax mooy boor la bu ñuy leble. Communauté sénégalaise bi ak communauté africaine bi. In general. Waaw, general. Ndax li ma wax ne boo ma lebalee ëllëg dama la soxla natt la daal maanaam natt. Dëgg la. Ma bëgg sénégalais yëpp africain yëpp. Organisation yi fi nekk yëpp murid yi tijaan yëpp couleur yëpp association ñëpp ñaseen ñëpp bawlaa yi ni bawuma kenn bépp doomu sénégalais ak jigéen ñi lét jigéen salon yi lay si ñi ngeen di soxla est bi moo leen ko mën a jox moo ci mën a jàpp waaw appartement yi ngeen soxla moo ci mën a jàpp store yi ngeen soxla sura moom moo ci mën a jàpp xale yi taxi yi ngeen di fay impôt taxe yi ngeen di fay ak ARS rawatina foofu la nekk nag foofu mooy bil bi xaay bi leen gars yi doon jox ku ci nar a am problème ëllëgati bi gën xamul kan la moom ñii moo ko mën a régler na moom ba nekk ci teg sénateur bu ngeen ci lebalee boo liggéey bu mu fëggee bunt ba bu boobaa day mën a ubbeeku ñu mën a wax ak ñoom jërëjëf kon loolu moo tax ma leen di ñaan ñëpp doomu Sénégal lépp lu waay mën a am lu waay mën a joxel sa numéro téléphone waaw lépp lu waay sama numéro téléphone mooy 646 301 9266 301 9266 Abdoulaye Cham. D'accord. Jërëjëf. maa ngi woo El Hadj maa ngi lay sant yow. non danañ liggéey gërëm ñëpp di ci jàpp. non danañ ci jàpp ba xaalis bi parce que moom dafa mérito lépp lu ñu jox Eric war nañ ko jox moom lépp. bàyyiwuma samedi bii di ñëw. waaw. dañu bëgg a bépp nit bu am taxi. ak oto boo mën a am. bu bépp waay mën a am. waaw dañu bëgg a rally biir Harlem le premier. def benn maanaam benn rallye bu ñu def ànd ak suñuy oto. ak démocrate yi
waaw soxla naa oto lu waaye am ci oto yi itam bees yëpp. yow loo bëgg da nga koy am Ablaye Thiam loo bëgg ci communauté bi danañ la ko jox incha allah. 11h la ñuy tàmbalee nag waaw 11h. incha allah jërëjëf sëñ Ablaye. Sister Cordell, so what's the last word for tonight? And I know like people must go out there and vote, and I'm sure inshallah we're gonna vote for you. But what's the last word for tonight? I'm sure we're gonna get you next week, in God willing. The last word for tonight, somebody said it earlier. When I win, we win. Mashallah. Yes. Yéena ko déggandoo nee na bu gagné ñun ñëpp ñoo gagné. And that means everything. Thank you, sister, and keep up the good work, and we'll keep in touch. Thanks again. Thank you. We'll keep in touch. Thank you. Good night. Bye. Good night. Sëñ Ablaye jërëjëf kon dinañ déggoo inshallah. Merci beaucoup. Voilà kon nag loolu mooy Amérique fii bu dee suñu réew yi dañ fay nekk di xeexoo lu nekk rek pour suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi foofu pour ñu falu rawatina fii nga xam ne ñun fi la ñuy yeewoo donc lu ñuy def pour waa Sénégal fukk war nañ ko def fii ñaar téeméer fukk ndax fii la njaboot gi nekk fii la ñuy yeewoo donc képp koo xam ne ni bëgg nga jàpp ci loolu nga xam ne ne sëñ Ablaye Thiam wax na ko moo leen demee ci association des Sénégalais d'Amérique doo leen réer da ngeen fekk Alaaji Abdoulaye Thiam comme ni mu ko waxee politique fii xaalis la sa xaalis bi comme ni mu ko waxee am na ñoo xam ne nii ay borom alal lañ dañuy ñëw da leen jox xaalis mais bu ñu demee ba toog dañ leen di forcer pour ñu liggéey leen alors que ñoom li ñu bëgg mooy voice of the people mooy nekkal fii ñun donc bu ñu xeeb suñu dërëm yi suñu $20 yi surtout ñi yore business bu nekk tey war na mën a ñëw bind chèque jox ne lii pour state senate bi la Sister Cordell bu yéegee su ko defee ñu nekkal la fa da nga may nekkal ma nekkal la loolu rek moo fi nekk amul secret donc xam naa dinañ ci ñëwaat ci throughout the night di leen ko fàttali dina nekk lu am solo rajo Sunuafrik daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey mbokk yi ngeen taaxirlu imam Cheikh Tidiane Ndaw mu ngi doon wax ne bëgg na joxe rujul yi xam naa dañuy bàyyi rek ba xam naa après parce que fi ñu toll nii waa Fongaat ñooy waaj a ñëw léegi nii donc xam naa ne après rek incha allah rabbi rajo Sunuafrik daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey